So for example, here say using the methyl iodine, and I add excess. Okay, that means excess. Dư, indeed, that means right. And when you add in excess, it becomes right salt, ammonium salt, and heated, and in presence of silver oxide, and then they make it OH minor, so the pole here is hydroxide. And do elimination in give water, amine, and alkene, right? And alkene. So the steric effect and control of the orientation of this reaction be important. So for example here, if you have two signs, it calls alpha, sorry, it should say elimination, you should say beta. Ở trong phản ứng tách người ta hay dùng từ beta ở bên cạnh và ta kể là beta. If you have a different hydrogen, one side called is beta and the other side is beta brand, and it will go with the less hindrance, and then it'll give you 96% of the sun, right? But the other one only get 6%. I think here should be 34 and 94, I think. Có thể là một bên là 96, bên 94, họ kể có thể hơi bị nhầm. Okay. So now the question here is, they ask you, what product would you expect Hoffman elimination of following amine? If you have more than one product in form, indicate which is a major. Yeah, that makes sense, right? So I have put one more slide here, a little bit. So A look like it's more difficult, but I think it's still easy way to put the CH. Tuần sau giờ đi về chương khác nhé, thì các bạn bắt đầu quen rồi là các bạn phải chia nhóm nhé, làm việc của báo cáo theo nhóm nhé. Lớp trưởng sẵn sàng với chia nhóm. Sau đó thì giao bài tập bắt đầu chương thị vòng đi và chúng ta sẽ báo cáo theo nhóm, và thầy sẽ không chữa cẩn thận như này nữa. And so now you have CH2 here, and here you have thầy là chia mấy nhóm ạ? Khả năng cao lớp mình 29 thì các bạn nên chia, nó rơi vào cỡ khoảng độ 6 nhóm hoặc 5 nhóm. 6 bạn, 5 bạn, 5 hoặc nhóm 6. Khoảng 5-6 bạn một nhóm là ok. Em cảm ơn thầy. Làm nó không cực quá mà không nhiều quá. Thực ra cách làm việc nhóm là cách tốt nhất để các bạn giảm tiểu thời gian. Chỉ có vài buổi đầu là thầy chịu cẩn thận thôi, sau đó các bạn thì. So here's example, right? So if I draw this way, you can see this side look like less hindrance, right? And the other side is more hindrance. Okay, so put the reaction follow over there. We put the MEI, excess, and the second step. So the first step you had to make the salt first, right? And the first step you make CH2, and CH3 and CH, and now CH3 and CH3 blood, right? And CH2 3 times and CH3. And then they should add the silver
oxide and water, and they make C3, C2 two times, right? And CH and here N but OH, right? So this compound artine, right? And here's the hydroxide, and you make C3. And now when you heat it, okay, and they put the heat, right? Should heat it. And then it can form two products, right? And one you can get, now I draw, which is simple way. One, two, three, four, five, six, seven, eight, right? If you do not very good at organic chemistry, I think you should label the number carbon. It should be very good. 4, 5, 6, 7, and 8. So now 1, 2, 3 should be the beginning for the double bond, right? And number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, right? And the second one is should have this way, right? 1, 2, 3, 4. 4 now should be for the double bond. 5, 6, 7, 8. It looks like two products, right? But actually it become one, right? Right? And one is look good, right? So actually you're feeling like you have a two product and here product 1 and you product 2, but actually they're the same, right? In another way, you should put the number here 1, 2, 3, 4. Oh no, not the same. 1, 2, 3, 4. Yeah, it's not the same. It's from 3. Okay. So it means you get two products. You get two products. So which one should be the major one? Right? The major one, it should be, it get from a less hindrance, right? So the other side here only have alcohol. So here propyl. So propyl should be bigger. So that's why their product 1 should be a little bit more than product 2. But I don't think one thing it have to measure much, and the other one is almost the same. I think about 60-40. I don't have any information about that one, but I think here should be the major one, and here should be minor, but it's not very different. That's how they give you the reaction, and yeah. 1, so the B should be good, right? B should be good. B only. So now I should to cut off 2 compound, okay? 2 steps. I should give you the final one, and the product should be the final product here should be like this, right? All the same. So I think no problem. And C, you have all the same too. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, we have 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, right? Like this. So we have a double bond and by the middle, so we have double bond right here. So these one only one product. Yeah, D is more complicated a little bit. Right? D is more complicated. Right? Okay, A, B, C, is that right? Now I have to clear whole thing, and then to make the product for C, for D. Now I have to cancel out this one and make it for D.
So D only have one. And H, right? So I should write the salt is the plug here. Sorry, I just need one. Plug here, right? And O minus, OH minus, okay? So now I heat it. That makes it. Đóng cửa không anh? Anh có cái mở thì tôi xin được em không, em ghé cửa thì tôi sinh viên nào. Hôm nay có đồng là sinh viên có vào không? So you see, pay attention here is this bond, okay? And so now pay attention with H here and H here. So these H the same, right? And pay attention H here, okay? So now we look like have something, some product here, right? And the first you do elimination with HA, A and A here the same, right? So very simple, you have product like this. Okay, but you do elimination with H the other side. I call it HB. So HB now you get, okay, you get different thing, right? Sorry, not HB here, HB here. I put wrong one. Okay, so we do HB over there, and then you get this guy. All right? Interesting, huh? So which one should be the major? Ethylene. So they will go this way, right? So this one should be the major one. And it should be here, it should be the minor one, okay? Right, so we should go this way, okay? You should pay attention, you should number carbon and then should write the reaction and put where the hydrogen will be eliminating with the amine, and then you can form the product very easily, okay? And make sure that you understand or remember the steric hindrance effect in the reaction. For PPRED, we'll talk about later on, okay? But anyway, here's what product would you expect from Hofmann elation of heterocyclic amine, such as a piperidine? Okay, and write. Này mình lại share vào cái. Okay. Have to write all stuff. Yeah, I like it. Các bạn phải viết tất cả các bước. You draw something, we see nothing. Huh? Are you drawing something, we see nothing? But the problem. I'm drawing now. So I should draw this one. It should be a simple way, right? Put N here and H, all right? The structure should be big. And if you put the MEI more, and then you get this one. And
and here. So it should be put in iodine. And the next step is put the silver oxide. And now we have C3 and third and OH minus. And now we can heat it. Okay. And then what product we can have? So now the same, you have to pay attention here, right? And H here and H here. Okay? So here's alpha and here's the beta. Right? So the other side is the same. So I don't have to put it more. So for example, if you can do elimination this one and this hydrogen, okay? And then you can get the product like this. And, all right? Okay? You get the product. The other one is the same. You do elimination with this guy and this guy, the same product. So you can get the tertiary amine, and with the ene is the last carbon. All right, it looks good, right? Mọi người hiểu phần này chưa? Phần này chắc chỉ cần thế thôi thì hiểu rồi đúng không? Các bạn cứ kiểm đếm cho thầy đâu là cái H beta và chọn đúng H beta của nó là được. Còn nếu mà hai bên mà giống nhau thì khả năng tách là giống nhau. Còn nếu như bên nào mà nó có cái hiệu ứng không gian lớn hơn thì nó tách kém hơn, thì nó trở thành sản phẩm phụ. Có ai có ý kiến gì không? Các bạn ý kiến bật mic luôn nhé. Chat thầy mất công phải xem chat ạ. Không đúng không ạ? Thế nhá. Cách làm ta chỉ cần thế thôi đúng không? Now, we moving. Propose a synthesis of drug sulfur-thiazole from the benzene and any necessary amine. Các bạn tổng hợp cái này. Bây giờ phải tổng hợp cái này không? Cái này giờ bạn nào mà search trên mạng cái là ra ngay cái tổng hợp của nó ngay, nó dạy cách ngay. Thế nhưng mà vấn đề chỗ không phải là đơn giản như thế, mà ta phải học được cái cách của nó, đúng không ạ? Người ta bảo đi từ amin, tất cả amin nào cũng được. Thế ra làm nào? Cái khó, dễ đâu. Đúng không? Rất khó. Bây giờ thầy sẽ chia nhóm. Thầy sẽ giao cho mỗi một nhóm. Thầy chia ra bây giờ là thầy chia break cái group này nhé. Xong các bạn làm cả vào 16 và 17 luôn. Trong 15 phút. Mỗi người phải làm một việc. Sau đó chúng ta sẽ báo cáo. Đúng không ạ? Thì có 3 nhóm sẽ làm về bài 24-16. Còn 3 nhóm còn lại sẽ làm về bài 17. Để xem các nhóm báo cáo thì xem sao. Bây giờ thầy sẽ chia nhóm nhé. Và nhóm nó sẽ vào tự động vào từng nhóm một, và mỗi nhóm tự tìm nhóm trưởng. Ok, you have a little one. Thầy sẽ chia 6 nhóm này. Và thầy tạo nhóm này. Ví dụ như Đạt sẽ vào nhóm 1. Hiền, Ngọc Linh, Nhật Hà, Lê, Phan Lê Hoàng vào nhóm 1. Nhóm 2 là Đức Nam, Cẩm Tú, Phạm Tuân. Ví dụ thế nhé. Các bạn sẽ nhận được lệnh này. Rồi khi các bạn nhận được lệnh, các bạn vào các nhóm như thế đi.